concerned with another poem, If. It is the first poem that you have to study. If. It is a poem by Rudyard Kipling. And just before that, it is from the first block, that is Glimpses of Greatness. Glimpses, as I told you, looks into greatness. മാഹാത്മ്യത്തിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടം. Glimpses of greatness. And in this block, there is a poem that is named If. It is about the qualities of a gentleman. What are the qualities that a gentleman should possess? What qualities should a gentleman possess? Or what are the qualities that are needed for a gentleman? That is, we are concerned with the chemistry of a gentleman, the elements that constitute a gentleman. As you know, when we say he is a gentleman, there are some qualities, there are some traits that we have in mind. For example, his physical appearance is of course one among them. Physical appearance. A well-built man, handsome, with a handsome appearance, is often said to be a gentleman. And a gentleman must have some other qualities as well. He must be considerate to one and all. He must be kind and considerate. He must have the consideration for others. He must be chivalrous. Another one can say he must be a chivalrous person. He can say he must be a man of wisdom. He must be wise. He must be mature. He must be courteous. He must be calm and quiet. So, there are several qualities that we can attribute. There are several qualities that constitute a gentleman. But it is not easy to define a gentleman. After all, to define something is to imprison it. So it is better not to define a gentleman. But we can say that there are some qualities which are essential for a gentleman. Some qualities are essential for a gentleman. A gentleman can have several qualities. For example, he must have a positive attitude to life, one can say. A gentleman must have a positive attitude to life. A gentleman must be calm and quiet, another person may say. So these are some of the qualities that can be mentioned as far as a gentleman is concerned. It is only a rough and ready attempt. And we cannot say that such and such things constitute a gentleman. It is not so. For example, physical appearance, we said. A man of physical appearance, good physical appearance, impresses us. But all who had a good physical appearances are not good, may not be good. So, a gentleman, as I told you, must have several qualities. And now, the poem If is concerned with what are the qualities that make a gentleman? What are the qualities that constitute a gentleman? A gentleman must have certain qualities, as you know,
we mentioned some of them. There may be other qualities. The poet may mention some other qualities. And if is a poem, it is of course a branch of literature and by poetry. If a poem by Rudyard Kipling, it is about the qualities which are needed to constitute a gentleman. And as I told you, it is a poem. And you know, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. It is said to be musical thoughts. It is said to be the best words in the best order. Several definitions are possible. And now, a poem must instruct and delight. Instruct and delight. A poem must instruct and delight. And if a poem instructs, if a poem says something, if a poem teaches something, it is said to be didactic. It is said to be a didactic poem. And in this poem is didactic. It instructs. In fact, the poem is addressed to his son, the poet's son. That is Rudyard Kipling's son. The poem is addressed to Rudyard Kipling's son. He wants, or rather the poet wants his son to become a perfect gentleman. In fact, it is nothing but parental care, we can say. A father wants his son to become a perfect gentleman. A father wants his son to be a gentleman. So he says about the qualities that are needed for a gentleman. The poet begins like this. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give weight to hating, and it don't look too good nor talk too wise. The first stanza of the poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs. If you can keep your head, keeping the head means being calm, being quiet, being calm and quiet. If you can keep your head when all about you are losing theirs, all about you, all surrounding you, all people that are surrounding you are losing theirs. They cannot keep their head. They cannot keep their calm. They cannot keep their quiet attitude. If all others are losing their temper and you alone, you can keep your temper, you are a gentleman. A gentleman is a person who can be calm and quiet. Even when all others are losing theirs, the gentleman will keep his head. If you can keep your head, തല ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തല കുനിക്കുന്ന സമയത്തും. The image means mental picture, the picture that we form in our mind. When we read the poem, there will be a picture. These lines give the picture of a group of persons going for a certain matter or a certain thing or a certain act.
So a group of persons are going to do a project. For example, 10 persons are there. 10 persons are going to do a particular project, a particular work. And suppose you are the leader of the group and the project fails, the work fails, and naturally the others point their fingers at you and says that it is because of you that the project failed. It is because of you that the project failed, they may say. They may attribute the failure to you. And even then, your head is held high. Even then, you can keep your head. A man who can keep his head means a man who has no guilty conscience. കുറ്റബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ you did your best but failed. It is not because of you. There may be some problems and you will correct it. If that is your attitude, you will never lose your head. Now, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ when all about you, when all other persons accompanying you are losing theirs, അവരൊക്കെ തലകുനിക്കുകയും and blaming it on you, blaming, faulting, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ. അപ്പോഴൊരു ജെന്റിൽമാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് when all about you are losing theirs, നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തല താഴ്ത്തേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ. യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ. അപ്പോഴ് the thing is that, the point is that, or rather the image is that you and others went for a particular work and the project or the work failed. But you are there keeping your head. All others are losing theirs and they blame you. If you can keep your head in such a situation, you are a gentleman. The first quality of a gentleman. A gentleman will keep his head. If you can keep your head when all about you are losing theirs, if you can keep your head, തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ when all about you are losing theirs, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തല കുനിക്കുന്ന സമയത്തും and blaming it on you, നിന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന സമയത്തും നിനക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ you are a gentleman. That is, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if a person can keep his calm and quiet attitude when all others are losing their calm and quiet attitude, he can be considered as a gentleman. പരാജയം ഉണ്ടായി, ആ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടും തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്ന് പറയാം. If you can trust yourself when all men doubt you, if you can trust, വിശ്വസിക്കുക, if you can trust yourself when all men doubt you, if all others doubt you, you trust yourself. Suppose you have the self-confidence, you have the knowledge that you did no wrong. If you can trust yourself
when all men doubt you, even though others are doubting you, you know that you have done no wrong. That means you are a gentleman. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. But make allowance consideration. Make allowance for their doubting too. He must give some consideration to their doubts, why they doubt me. But make allowance for their doubting too. Even though other people are finding fault with you, even though others are doubting you, if you have self-confidence, even then you are a gentleman. ഇപ്പോഴ് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാവരും തല കുനിയുന്ന സമയത്തും എല്ലാവരുടെയും തല കുനിയുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് വെൻ ഓൾ മെൻ ഡൗട്ട് യു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്ന സമയത്തും, ബട്ട് മേക്ക് അലവൻസ് ഫോർ ദെയർ ഡൗട്ടിംഗ് ടു, എന്നാൽ അവരുടെ സംശയത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ. Now, next slide. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. If you can wait and not be tired by waiting, if you can wait, നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, and not be tired by waiting, കാത്തിരിക്കുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജെന്റിൽമാനാണ്. ഹിയർ the thing is that it is concerned with the noble things and not waiting in the bus stand or waiting for the teacher to come in the class. It is not concerned with that. It is concerned with the noble things. If you can wait, നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, just like for example we can say the biblical Job, book of Job, you are familiar with. Job waited and waited and at last he got the reward. Job was tested by Satan with the permission of God. And even though Satan inflicted several pains, he stick to his faiths and he was amply rewarded. Book of Job, ബൈബിളിലെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കാണാം. ബുക്ക് ഓഫ് ജോബ്, ജോബിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെകുത്താൻ അവസരം കിട്ടുന്നു. ദൈവഭക്തി ഹാൾമാർക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് ജോബിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെകുത്താൻ അവസരം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ചെകുത്താൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജോബിന് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ശരീരമാസകലം വ്രണങ്ങളും അത് പൊട്ടി ഒലിക്കത്തക്ക രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും അയാൾ ദൈവമേ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈവൻ ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, ഭാര്യയും കുട്ടികളും പോലും അയാളെ ഉപദേശിച്ചു, കഴ്സ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഡൈ, ദൈവമേ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാതെ കിടക്കുന്നതെന്നും ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് ചാവാൻ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ഹിസ് ഫെയ്ത്ത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ജോബ് തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഹി വാസ് ആംപ്ലി റിവാർഡഡ്, അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടി എന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ ഉദാത്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, ഉദാത്തമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജെന്റിൽമാൻ. അല്ലാതെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്കാത്ത വ്യക്തി ജെന്റിൽമാൻ ആവുന്നില്ല. ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാത്തമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ആ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തോന്നുകയില്ല. ഹി ക്യാൻ വെയിറ്റ്. If you can wait and not be tired by waiting, അപ്പോഴ് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഫലം പെട്ടെന്ന് അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, next point, or being lied about,
മേ ബി ലൈഡ് അബൌട്ട്, നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ കളവ് പറയാം. ഡോണ്ട് ഡീൽ ഇൻ ലൈസ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ കളവ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാം, കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കിംവദന്തികളൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരോട് കളവ് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ ബാക്ക് ഇൻ ദ സെയിം കോയിൻ, നിങ്ങൾ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇഫ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബി ടയേർഡ് ബൈ വെയിറ്റിംഗ് ഓർ ബീങ് ലൈഡ് അബൌട്ട്, നിങ്ങളെപ്പറ്റി കളവുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം ആൾക്കാർ. ഡോണ്ട് ഡീൽ ഇൻ ലൈസ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയരുത്. ഓർ ബീങ് ഹേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബീയിങ് ഹേറ്റഡ്, നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ വെറുത്തേക്കാം. ഡോണ്ട് ഗീവ് വേ ടു ഹേറ്റിംഗ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഡോണ്ട് ഗീവ് വേ ടു ഹേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ വെറുക്കുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ആൾക്കാർ വെറുത്താലും നമ്മൾ തിരിച്ചവരോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ്. അപ്പോഴെന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാവരും തലയും കുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പരാജയം സമ്മതിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളെ സംശയിച്ചോട്ടെ, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ സംശയത്തിന് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇഫ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബി ടയേർഡ് ബൈ വെയിറ്റിംഗ്, ഉദാത്തമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഓർ ബീങ് ലൈഡ് അബൌട്ട്, നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ കളവ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഡോണ്ട് ഡീൽ ഇൻ ലൈസ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നില്ല. ഓർ ബീങ് ഹേറ്റഡ്, നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ വെറുത്തേക്കാം. ഡോണ്ട് ഗീവ് വേ ടു ഹേറ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടു ഗുഡ് നോർ ടോക്ക് ടു വൈസ്. ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടു ഗുഡ്, ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടു ഗുഡ്, ഞാൻ വളരെ നല്ലതായി, നോർ ടോക്ക് ടു വൈസ്, ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്നൊരു ചിന്തയും മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, വിനയവും കൂടെ വേണം. ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടു ഗുഡ് നോർ ടോക്ക് ടു വൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഒരു ഗമ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനും പാടില്ല. ഒന്നും കൂടെ നോക്കത്. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, nor talk too wise. If a person can keep his head, if a person can be in a calm and quiet mood, even when all others are blaming him, he can be termed as a gentleman. If you can trust yourself when all men doubt you, if you have self-confidence, if you have full confidence in yourself, when all others are doubting you, you can be regarded as a gentleman. But you must make a consideration, make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting after doing noble deeds, if you can wait for the noble results, you are a gentleman. A gentleman must have patience. Or being lied about, don't deal in lies. ആൾക്കാർ നിങ്ങളെപ്പറ്റി കളവ് പറഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയും കളവ് പറയുന്നില്ല, കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓർ ബീങ് ഹേറ്റഡ്, ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഡോണ്ട് ഗീവ് വേ ടു ഹേറ്റിംഗ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് യെറ്റ് ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടു ഗുഡ് നോർ ടോക്ക് ടു വൈസ്. ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗമ കാണിച്ച് നടക്കുന്നതുമില്ല, നിങ്ങളിൽ വിനയവുമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി എ ജെന്റിൽമാൻ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഡസ് കീപ്പിംഗ് വൺസ് ഹെഡ് മീൻ?
For example, what does keeping one's head mean? Keeping one's head means keeping calm and collected in the face of all provocations. എത്ര പ്രകോപനമുണ്ടായാലും keeping one's head, അതായത് keeping calm, keeping quiet, keeping calm and quiet, calm and collected, calm and composed. So, who is the speaker? The poet. Rudyard Kipling is the speaker of the poem. And the poem is addressed. The poem is addressed to his son. The poet addresses his son. It is a didactic poem. The poet wants to make his son a gentleman. So, the poet in the first stanza itself elaborates on or underlines or emphasizes certain qualities that constitute a gentleman. The poet is concerned with the chemistry of a gentleman. If a person can keep his head when all others are losing theirs, he can be termed a gentleman.